Hare
Shri Chaitanya Manavistam Shavitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantika Vandeham Shri Guru Shri Yatavarakanam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagadatam Saganaraganatam Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Pirijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pradhan Saganalarita Shri Vishaka Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Kripa Sindhu Varevacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. We're reading Bhagavad Gita chapter 13, text 26. Мы читаем Бхагавад-гиту, глава 13, текст 26. Anyedva Tvaivam Ajannata Shutvanevi person. Но нам нужно слушать от правильной личности. Then, as the verse is pointing out, we will begin to worship the Supreme Person. Далее, как будет описываться, мы начинаем поклоняться Верховной Личности. Srila Prabhupada said that was my qualification. Шрила Прабхупада сказал, что это была его. Others would come and go, but I like to stay and hear my spiritual master's class. Что другие могли прийти и уйти, но Шрила Прабхупада любил слушать лекции его Гуру Махараджа. And Prabhupada said, because I like to hear, now I like to broadcast or speak. И Прабхупада говорил, так как я любил слушать, то теперь я люблю говорить и распространять это. This is the process. Shravanam, Kirtanam. Это процесс Шраванам, Киртанам. We hear nicely, then naturally we want to explain to others. Мы слушаем внимательно, хорошо, и потом естественным образом мы хотим делиться этим. Because the spiritual knowledge is very enlivening. Потому что духовное знание очень оживляющее. And we see it's helping us in our life. Вдохновляющее, и мы видим, как оно помогает нам в нашей But жизни. naturally we want to share it with others. И естественным образом мы хотим делиться с другими. This is the missionary spirit, is we have a good thing, we want others to also have a good thing. Это такой миссионерский дух, мы обладаем чем-то хорошим, мы хотим это раздать. Like some of them, they go to the Himalayas, they want to get it, and they don't care, let the world go to hell. И кто-то хочет пойти в Гималай, там остаться, им все равно, пускай мир катится в ад. But Srila Prabhupada was in Vrindavan, realized soul, but he came out with so much trouble. Шрила Прабхупада, он был во Вриндаване, осознавшая себя душа, и все же он согласился уйти оттуда. Because he was so full of compassion. Потому что он был переполнен состраданием. He knew that people are suffering because of lack of this knowledge. Он знал, что не обладая этим знанием, люди страдают. And they weren't worshiping the Supreme Person. И они не поклоняются Верховной Личности Бога. Instead, they worship their country, they worship their family, they worship their own body. Вместо этого они поклоняются стране, обществу, своему телу. But none of these things will bring satisfaction. Но ничто из этого не приносит им удовлетворения. Therefore, the Rolling Stones, Mick Jagger confesses that the most popular song is "I Can Get No Satisfaction." И поэтому Мик Джаггер из Rolling Stones сказал, что самая популярная песня это «Я не могу удовлетвориться». Wherever they go, people ask, "Please sing."
I can't get no. Куда бы они ни поехали, люди просят, спойте, пожалуйста, эту песню. Я не могу удовлетвориться. Because nobody can get satisfaction in this world. Потому что никто в этом мире не может удовлетвориться. And so when we meet a lot of other people who are also dissatisfied, then we feel like, well, I'm just normal. А и когда мы видим, что вокруг люди тоже не удовлетворены, мы думаем, ну окей, я такой же, как все, нормальный. Sometimes we say like that, misery likes company. И есть такое выражение, Страдание любит компания. страдание любит компанию. But that's our position. Это вот наше положение. And the other side is there. When we chant and glorify the Lord, we like company also. И с другой стороны, также когда мы воспеваем и прославляем Господа, да, мы тоже хотим делать это в компании. The more people come, the better. We can share this wonderful message. Больше людей придет, тем лучше. Мы можем делиться этим посланием. That verse is there. Tushanticha, Ramanticha, the devotees enliven each other by discussing about Krishna. И в стихе говорится, что преданные вдохновляют друг друга, говоря о Кришне. Purport. This verse is particularly applicable to modern society because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Комментарий. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Nobody knows who they are, or what's the purpose of life, or what is God. Nobody knows. Никто не знает, кто они, кто такой Бог и какая цель жизни. Никто не знает этого. But we can learn just in a few minutes that what is the actual philosophy or theology. Но мы можем буквально за пару минут услышать, что такое настоящая философия и теология. Philosophy is very simple. Философия очень проста. There's nothing outside of God. Нет ничего, кроме Бога. But within that oneness, there are different varieties. Но в то же время это единство, но существует разнообразие. Just like the government is one, but it has different departments. Так же как правительство одно, но оно поделено на разные департаменты. Or fire is one, but it has two energies, light and heat. Огонь — это одно явление, но у него есть две энергии — свет и тепло. But God is one, but He has diverse energies. И Господь Он один, но у него очень много энергий. And they're described as material, marginal, and Vishnu. Да, и есть описание, значит, материальная энергия, промежуточная и Вишну. There's three main categories. There's Vishnu Tattva, Jiva Tattva, and Mahatattva. Три главные категории: Вишну Татва, Джива Татва и Махат Татва. Mahatattva means material world. Махат Татва — это материальный. He's like a dead stone. This cup has no feeling. Это как мертвый камень, вот эта кружка, у нее нет чувств. But if there was an insect here, then he would be gone. Но если бы здесь был насекомое, то оно бы убежало. So any child can understand this is proper theology. И любой ребенок может понять, что это правильная теология. Very reasonable. Очень последовательная. But instead, they think everything is one. Вместо этого они думают, все едино. Or they think everything is two. There's God and the devil. И на самом деле они могут думать, что все не едино, а есть Бог и дьявол. We give it a nice example of the sun, the sunlight, and a lump of coal. Есть хороший пример солнечного света и Кусок угля. Кусок угля. и кусок угля. The sun, sunlight, and a lump of coal, he said. So, what is the lump of coal? Why do we compare? It doesn't look like the sun, it's black and hard, but it came from the sun. И почему мы берем кусок угля и сравниваем его с Солнцем? Он ничего общего с ним не имеет внешне, но он произошел благодаря Солнцу. It's nothing but the energy of the sun, but it's like a byproduct. Это не что иное, как энергия Солнца, но это побочный продукт. So millions of years ago, the trees grew because of the sun, then they get pushed in the earth, and you take it out again as coal, and you put it in the fire, the energy of the sun comes out. Много миллионов лет росли деревья, и они умирали и трамбовались, и потом мы достаем из-под земли этот кусок угля, помещаем его
в огонь и выделяется энергия солнца. So this cup is also, you can say, God, but it's his byproduct. И вот этот стакан, это тоже мы можем сказать Бог, Господь, но это побочный продукт. So we don't worship the cup because it's material energy. И мы не поклоняемся стакану, потому что это материальная энергия. Well, people may challenge, well, why are you worshiping the deity that's only made of stone? И люди могут бросать вызов, почему вы поклоняетесь этим божествам, они из камня сделаны. So the answer is that stone is not ordinary stone because it's been accepted by the Acharya as Krishna. И ответ таков, что этот камень это не простой камень, этот камень был принят Ачарьей как Кришна. It's authorized by those who are advanced in spiritual То knowledge. есть он как бы принят, утвержден теми, кто развит в духовном знании. The example can be given of a box, the mailbox where you put your letter. So that's authorized box, so you put your letter there, it'll be delivered. An ordinary box, you can't put your mail and expect it to be delivered. Другой пример это коробка. Если это ящик почтовый, авторизованный, принадлежащий почтовой компании, то вы кладете туда письмо, и оно придет туда, куда нужно. Но если это просто какой-то ящик, то вы не можете ожидать, что это письмо куда-то вообще придет. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic or philosophical, but actually there's no knowledge of philosophy. Но продолжение комментария. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Go ahead. Этот метод очень важен. As for the common man, if he is a good soul, then there's a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing. Because if the common man simply hears from authoritative sources, he can progress, especially according to Lord Chaitanya. If he hears the transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я пропустил перевод. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So for this reason, we have our kirtans are call and response. Somebody's leading, and then we respond. И таким образом наши киртаны, они построены, что кто-то ведет киртан, и остальные отвечают. So we have to hear nicely, and then we try to repeat the same tune as the leader. Мы внимательно слушаем, и потом все повторяют ту мелодию, которую задает ведущий. So this is the process: hearing first, and then chanting. И это процесс. Сначала слушание, потом воспевание. And even a child can take part. Даже ребенок может присоединиться. We see even the children on the street; they never saw us before, but they're very inspired by our chanting. И мы видим на улице дети, которые никогда нас раньше не видели, они вдохновляются и присоединяются к танцам и песням. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. And therefore, if there's something you don't understand, then you have a duty to question. Поэтому, если есть что-то, что вам непонятно, это ваша обязанность спросить об этом. Robert was always asking for questions Прабхупада всегда просил, чтобы задавали вопросы after he spoke. после того, как он говорил. This is the process. Это процесс. And that by hearing, we accept it, or if we don't understand it, then we question, and then the doubts are removed from our heart.
Мы слушаем и принимаем это. Если нам что-то непонятно, мы спрашиваем, и таким образом все сомнения, они уходят из нашего сердца. And then the worship of the Supreme Lord will undoubtedly take place. Lord Chaitanya said that in this age, no one needs to change his position. One should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reasoning. Тогда он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение, однако он должен отказаться от попыток постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. So that's the tendency. Anybody with a little intelligence, then he starts speculating. Or maybe, could be, perhaps. This is the whole scientific method is built on this, on a doubt. Такая тенденция, что каждый, кто обладает каким-то разумом, начинает спекулировать и говорить, может быть, возможно это так, и вся система научная, она построена на догадках. They think they can never understand everything is by the use of their brain. И они думают, что они могут постичь все при помощи всего лишь своего мозга. But in this verse, we're being advised to hear from authorities who already know the truth. They can give us the information. Но в этом стихе нам советуется обращаться к авторитетам, которые уже знают истину, и таким образом. It's like for finding out who is your father, the mother is the authority. She can say, yeah, this man, I took a seed and you came in my womb and you were born like that. Так же, как, чтобы узнать, кто наш отец, мы обращаемся к авторитету, к нашей матери, и она говорит, вот этот человек, от него я получила семя, ты развивался в моей утробе, потом ты вышел, вот таким образом. So this is the best way to get knowledge from authority. И это наилучший образ получать знания от авторитета. We can question, but the question should be pertinent. Мы можем задавать вопросы, но вопрос должен быть... They should be important questions. Это должен быть какой-то значимый, важный вопрос. Relating to the subject being explained. Связанный с предметом, который обсуждается. In other words, the Shastra is the center. Другими словами, шастра – это центр. So everything is tested by the Shastra. И все мы проверяем через шастру. Everything means Guru and Sadhu. We have to see who is really Guru, who is Sadhu, by how he is representing the Shastra. Также есть гуру и саду, но при помощи шастры мы смотрим, кто такой гуру и кто такой саду, и как они представляют шастру. And then we can check. И таким образом мы можем проверить. We can even check our Guru. If he's speaking something which is not authorized by Shastra, then we can even reject him. И мы можем проверить даже своего гуру, если он что-то говорит, и это не согласовано с шастрами, то мы можем отвергнуть его. And we should reject. И мы даже должны его отвергнуть. Just like Bali Maharaj rejected his Guru. Как Бали Махарадж, он отверг своего гуру. Because he was telling him not to worship the Vishnu. Потому что тот говорил не поклоняться Вишну. You know the story how he was tricked by Vamanadev, who came in Vishnu himself, but he came as a small Brahmin boy. Такова история, что Бали Махарадж был обманут Господом, который пришел в форме карлика Ваманадева. So then his spiritual master said, don't. Well, first there was exchange between Bali and Vamana. И сначала там был обмен между Бали и Ваманадевой. And he asked him for a benediction that he could take 3 steps. И значит, Ваманадева он попросил благословения от Бали и получил его, что он может... First Bali, because he was a Kshatriya, he wanted to give some donation to the Brahmin boy. So he said, please, take whatever you like. И Бали, так как он был кшатрием, он хотел
мальчику Браману что-то пожертвовать, и он сказал, пожалуйста, говори, что ты хочешь. So Vamana said, I just want 3 steps. И Вамана сказал, я просто хочу 3 шага. Bali was saying, that's not very intelligent. I can give you a whole planet. What do you want, just 3 steps? И Бали, он сказал, ну какой-то не сильно разумный выбор, я могу тебе всю вселенную дать, а ты только 3 шага хочешь. But then Bali said, Vamana said, no, we should be satisfied with our own allotment. We don't need, you shouldn't take more than necessary. И Вамана сказал, нет, я должен быть удовлетворен только самым необходимым минимумом и достаточно. So then there was like they touched Achman and he promised, yes, I'll give you the 3 steps. И тогда Бали, он сделал Очиман и сказал, окей, я обещаю тебе 3 шага. But then Sukacharya, his spiritual master, said, no, don't give him, because this is Vishnu in disguise. He'll take everything. И тогда его духовный учитель сказал, нет, не давай ему этого, это Вишну, и он заберет у тебя все. Then Bali rejected his spiritual master. И в этот момент Бали отверг своего духовного учителя. So we can reject spiritual master if he's not representing the message from Shastra. И мы можем отвергнуть нашего духовного учителя, если он не представляет послание шастр, Or from his guru. или послание его гуру. Sometimes that happens. I saw in Iskcon even, there were 2 devotees who Prabhupada said, actually, you're so qualified, you don't need a spiritual master. И я видел такое даже в Исконе, 2 преданных учеников Прабхупады, и Прабхупад сказал, что вы настолько уже развиты и квалифицированы, что вам не нужно. They were causing disturbance, and in Iskcon, and the leaders asked Prabhupada, please help these 2 devotees. They're not submissive, they're always causing disturbance. Они доставляли какие-то беспокойства в Искон, и преданные обратились к Прабхупаде, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Они не следуют вам и доставляют беспокойство. And the Prabhupada questioned them for some time. It's there in the conversation book. The exchange is still there, you can read it. И Прабхупада обращался к ним, вы можете это прочитать в переписке. And Prabhupada saw that they were hopeless. He said, you don't need a spiritual master. И Прабхупада сказал, они безнадежны, сказал им, вам не нужен духовный учитель. So in other words, the guru can reject the disciple, and the disciple can reject the guru. Другими словами, духовный учитель может отвергнуть учеников, и ученики могут отвергнуть учителя. If they're not acting as proper disciple or proper spiritual master, they can be rejected. Если кто-то не ведет себя как надлежит ученику или духовному учителю, он может быть отвергнут. Of course, once we take initiation, we shouldn't reject, we should accept. Ну, конечно, когда мы получаем посвящение, нам не нужно отвергать, нам нужно принимать. Okay. One should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. One should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. Мы должны учиться быть слугами тем, у кого есть духовное знание. So, the previous sentence was saying, we can't approach the truth by speculating, but here it's saying we should become the servant of those who know the Supreme Lord. В прошлом стихе говорилось, что мы не должны постигать истину при помощи спекуляций, а в этом стихе говорится, что мы должны учиться служить тому, кто уже знает истину. But these big modern scholars, they can't accept that. They think they can learn by speculating. Но эти современные большие ученые, они это не могут принять. Они думают, что они могут учиться через... Like there's one, what was his name, who was in a wheelchair, and he was telling us that everything came from the Big Bang. And then people asked him, well, what caused the Big Bang? And he said, yes, I can explain that to you also. И был такой человек, он говорил нам, что все произошло из большого взрыва, и мы сказали, а откуда-то большой взрыв произошел? Он сказал, окей, я могу вам объяснить. It's just simply speculation. Это просто спекуляция. You can never understand the truth like that. Мы никогда не сможем понять истину таким образом. Because the truth happens to be a person who
decide whether he wants to reveal himself to us or not. Потому что истина — это личность, которая сама решает, открываться нам или нет. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господу. In this verse particularly, the process of hearing is strongly recommended, and this is very appropriate. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных источников, и это очень важно. But we can all hear. Prabhupada has left all these books. We can hear regularly. We should hear regularly. И мы можем делать это, можем слушать. Прабхупада оставил столько книг, мы должны слушать. We don't like to read, we can hear it by Prabhupada's lectures and so on. И если нам не нравится читать, мы все еще можем слушать лекции Прабхупады и так далее. Or by giving class, just like now. Everybody, I'm also benefiting by reading Prabhupada's purport, becoming more convinced. So like this, we should every day we should hear the message of Srila Prabhupada. И также лекции, даже прямо сейчас я читаю комментарии Шрилы Прабхупады, я сам становлюсь более убежденным, и таким образом можно продвигаться каждый день в сознании Кришны. Although the common man is often not as capable as the so-called philosophers, faithful hearing from an authoritative person will help one transcend the material evident existence and go back to Godhead, back to home. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, с верой внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу. So this is the process, regular hearing from the right source. Значит, такой процесс регулярное слушание из правильного источника. And then questioning. И потом задавать вопросы. But not challenging. Но не с вызовом. We should accept, theoretically at least, that Srila Prabhupada is a bona fide representative of Krishna. Мы должны принять хотя бы теоретически, что Шрила Прабхупада — это настоящий представитель Господа. So that's not very difficult, because who else could do what Prabhupada did in a few years? И не так уж сложно его принять, потому что кто еще может сделать столько за такой короткий срок? One man alone, without any money, at 70 years old, how was he able to spread this mission all over the world? Один человек в одиночку, без каких-либо денег, в 70 лет, как он мог распространить все это знание по всей планете? He gave us that nice poem when he came to America about how he had asking Krishna to make me a puppet in your hands. И он рассказал нам, о своей мольбе Кришне, чтобы тот сделал его своей марионеткой. And he prayed, please, make me dance, make me dance, make me dance. И он молился, пожалуйста, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать. Just like the puppet master can make the wooden puppet move and dance. Так же, как кукольник, он может заставить деревянную куклу танцевать. So that was Prabhupada thinking. He wanted to just be an instrument in Krishna's hands. И так мыслил Прабхупада, он просто хотел быть инструментом в руках Кришны. And because of that desire, Krishna was able to use him to accomplish wonderful things. И благодаря его этому желанию Кришна мог использовать его для реализации чудесных вещей. Shrila Prabhupada ki. Do you have any questions? Вопросы? Можете, пожалуйста, объяснить, как условная душа может проверить гуру, если она обладает четырьмя недостатками? Can you please explain how conditioned soul can check guru if this soul has four Defects. Defect. So what's the question? How the soul can check if the soul has defects? Can check Well, he has defects himself, so how can he? Yeah. Choose a guru. That's a good question, but the answer is also that
we check the guru according to Shastra. Вопрос был, как обусловлена душа, которая обладает недостатками, может проверить гуру, если So он the ищет. Shastra has no defect. И да, у души есть недостатки, но она проверяет при помощи шастры. And и the у шастры Shastra will нет. tell us this is the symptom of the guru. This is the symptom of the pure devotee. The Shastra will indicate that. Это признак чистого преданного, и шастра указывает на это, показывает это. Therefore, we emphasize this book distribution and that we read the book so that we understand what is the qualification of a guru. И поэтому мы подчеркиваем важность распространения книг, потому что мы можем читать книги и узнавать оттуда, какие же качества гуру. The same example is given, or a nice example is given, how if you want to buy a diamond, you should acquaint yourself with what is the quality of a diamond. И другой пример, если вы хотите купить бриллиант, то вы должны узнать, какие же качества бриллианта. Otherwise you will be cheated. Somebody will give you a piece of glass, say, this is a diamond, only $1 million, please. Иначе вас облапошат, вам покажут кусочек стекла и скажут, смотри, это бриллиант всего лишь $1 миллион, покупай. But certainly, if you want a guru, then you have to acquaint yourself. What is the quality of the guru? И таким же образом вы хотите гуру, и вы должны получить образование в том, какие же качества гуру. Have you read Nectar of Instruction? Читали ли вы нектар наставлений? There it's described. This is the quality of the guru. Там описаны качества гуру. So then you have to look at the guru and look at the Shastra and see, is this person really? И вы должны посмотреть на гуру, посмотреть на шастру и сравнить, соответствует ли. So you don't have to be perfect to use your intelligence to discern. Вам не надо быть идеальным, просто используйте разум, чтобы сравнить. That's all right? Как я об этом узнаю? Потому что душа она склонна впадать в иллюзию, совершать ошибки. Я читаю шастру, могу ее воспринимать по-своему. Как я могу узнать, что там истина или не истина? Но я могу шастру по-своему понять. So the soul can fall into illusion, and I can read Shastra and understand it improperly. So how can I trust my own understanding of Shastra? But then there are other choices there, that sadhus, there are many sadhus, so you study the Shastra with them. И рекомендуется, что есть саду, другие, и мы можем изучать Шастру вместе с ними. It's like this these Shastras here in this room, or some of these sadhus. So if you have a question about the Shastra, you can ask them, they can help you understand it. Как в этой алтарной, тут присутствует много саду, и вы читаете Шастру, вам что-то непонятно, вы сверяетесь с ними. But like I said in the beginning, there's not very complicated conception, theological conception. Но, как я говорил вначале, теологически это не такая уж сложная. You don't have to be a rocket scientist to understand that I'm dependent. Вам не нужно быть каким-то выдающимся ученым, чтобы понять, что я зависимый. And there must be someone who is independent. Otherwise, how is everything going on? The seasons are changing. The sun is coming in the morning. И должен быть кто-то, кто независим, иначе как все происходит? Солнце встает, сезоны меняются. When we see a design like that, then we should accept there must be a designer. Когда мы видим такое произведение, мы должны принять, что есть какой-то автор. So a reasonable person will accept there must be God. И последовательный человек, он примет, что Then you want to know more about God, and then the Shastra is there. А если вы хотите узнать больше о Боге, то вот Шастры, пожалуйста. So then, even when you're imperfect, you can find someone who is sincerely representing the Shastra. И если вы несовершенны, то вы можете найти кого-то, кто искренне представляет Шастры. Just like Prabhupada said, Bhagavad Gita as it is. He doesn't add or subtract. Как Прабхупада назвал Бхагавад-гиту, как она есть, он не добавлял и не убавлял ничего. And you can say, this is bona fide Guru. He's just representing the message. И вы можете сказать, это авторитетный гуру, он просто передает послание. But most of the sadhus and gurus and yogis that you meet in today's society, they're all giving you something a little different.
И большинство йогов или саду или гуру, которые мы можем встретить в современном обществе, они что-то изменяют и передают вам что-то измененное. I don't see the difficulty where all of us convinced that Prabhupada is a guru. So one who is trying to sincerely represent Prabhupada, then he can also become guru. Я не вижу сложности в этом, ведь все мы признаем, что Шрила Прабхупада, он наш гуру, и те, кто без искажений передают послание Шрилы Прабхупады, они признаются как гуру. Not that he has 6 arms or something. Не надо иметь 6 рук. He's just sincerely trying to represent the message of Srila Prabhupada. Просто искренне стараться передавать послание Шрилы Прабхупады. So there are many people like that. You can find one who can help you. И таких людей много. Вы можете найти одного, который может вам помочь. The other question? Еще вопрос. Сегодня была прекрасная проповедническая программа Радхаятра. Многие люди привлеклись. Наш GBC, это замечательно, но наш GBC просит нас увеличить проповедь. И как бы Махарадж посоветовал увеличить проповедь в Таллине и Iskcon. It was a great preaching program today, Rathyatra, and many people were watching. And but our GBC, he advised us to increase preaching. So how maybe Your Holiness can advise us how to do it? In Tallinn. Yeah, so you have a wonderful street here. Go out every day and chant Hare Krishna. Да, у вас здесь прекрасная улица есть, выходите каждый день и пойте Харе Кришна. When I was here some years back, they were going out every day. Когда я был здесь, сколько-то лет назад, они это делали каждый день. Nandavardan, is that? Анандавардан. When he was here, we go walking up every day. Когда он был здесь, мы выходили каждый день. So that's one way to bring more people. That's an easy way to, just like now. How many people here? Usually on a Saturday afternoon. How many people are in this? Это легкий способ, например, как сегодня. Сколько людей обычно здесь в субботу вечером? Why are so many people here today? Почему столько много людей здесь Because we сегодня? went out on the street and invited them, so here they are. Мы сходили на улицу и пригласили их. Вот они здесь. So you can do that at least every Saturday and then have a class every Saturday at 3 o'clock. Вы можете, по крайней мере, делать это каждую субботу и проводить лекцию каждую субботу, и у вас будет. Prabhupada emphasized the book distribution. И Прабхупада подчеркивал распространение книг. You read this Bhagavad Gita and you'll be convinced if you're a little intelligent. Вы читаете Бхагавад-гиту, вы будете убежденным, если у вас есть на них хотя бы немножко разума. And then you'll want to be a Prabhupada follower. И вы захотите быть последователем Шрилы Прабхупады. So Prabhupada gave a system that you can follow him at the same time have a Diksha Guru. И Прабхупада дал систему, вы можете следовать за ним и также иметь дикша-гуру. But Srila Prabhupada is the Shiksha Guru for everyone for the next 10,000 years. И Шрила Прабхупада это шикша-гуру для всех на ближайшие 10 тысяч лет. His books are the standard. Его книги это стандарт. That's what I'm asking. You read a Nectar of Instruction. They're there. Prabhupada is giving a very clear guideline. Who is a guru? How to test a guru? Как я у вас спросил, читали ли вы нектар наставлений, и Шрила Прабхупада там дает четкие разъяснения, кто такой гуру, как проверять гуру. Guru is one who is controlling the 6 urges, the gratifying urges of pushing us. И гуру это тот, кто может контролировать 6 побуждений чувств, которые толкают нас. The urge of the mind, the urge of anger, the urge of talking too much, the tasting, the belly, the genital. So you see somebody who has control of these things instead of being controlled by them, then you can ascertain that he's a bona fide. Значит, побуждение гнева, побуждение ума, побуждение говорить, ощущать вкус, побуждение желудка и гениталий и
Тот, кто может контролировать эти вещи, Therefore, the disciples should test the guru to see if he's actually qualified. он является истинным представителем. И мы можем таким образом проверить его According to Shastra. в соответствии с шастрой. He's reading the Shastra and he says, Guru should be like this, but you're not like that, so why should I accept you? Okay, go on. That's the Shastra. Я читаю шастру, и там написано, гуру должен быть таким-то, таким-то, но вы не такой, почему я должен вас принимать как гуру? И не надо принимать. Это шастра, такой процесс. Anyone else? Кто-то еще? Yes. Правда ли то, что душе изначально был дан выбор между йога-майей и маха-майей? И если это правда, то почему мы выбрали именно маху-майю, предпочтя ее йога-майей? Что именно здесь нас привлекло? Is it true that the soul has been given the choice between Mahamaya and Yogamaya? And if it's true, why then we chose Mahamaya? Because you're a rascal. Потому что вы негодяй. Потому что вы негодяй. Спасибо за это. But now Prabhupada is giving you a chance to Можно give. дальше не комментировать. He tries to stop you. He says, it's okay, I got it. Можно даже не комментировать. Yeah, we misuse our independence and therefore we want to put ourselves in the center, false ego. Мы неправильно воспользовались нашим выбором, поместили себя в центр, наше эго. It's like our children. They're very innocent, but they're self-centered. Как дети, они невинны, но они сами в центре у себя. They're not saintly. Они не святые. Saintly person can tolerate so much struggle and still have compassion. Святой человек, он может терпеть столько беспокойств и при этом оставаться сострадательным. Children can't do that. Ребенок не может этого сделать. Because they're born with a false ego. Он рожден с духовным. Even the psychiatrists have examined and they say at a certain age, like 17 months, the child thinks that he's the center of the universe. И психологи, они провели исследование, что до 17 месяцев возраста ребенок думает, что он And центр the всего parents мира. are coming in, into his world or her world, but he's the center. He's thinking I'm the center. И вот родители приходят в его мир, но он думает, я центр. Therefore, we see this is the material world is a chaotic place because everybody's thinking like that. И мы можем видеть, что этот материальный мир это место хаоса, потому что каждый так считает, что он центр. And there's every tendency to cheat each other. И есть также склонность обманывать друг друга. And it gets serious because the nations think like that. И это серьезно, мы можем видеть, что это в масштабе нации происходит. That was Hitler's idea. Germany was the best nation. Это была идея Гитлера, что Германия это высшая раса, высшая We have нация. a right to conquer other nations. У нас есть право завоевывать другие нации. And therefore this material world is a place of trouble. И поэтому этот материальный мир это место беспокойств, проблем. Therefore we want to finish up our business and qualify to go back to the spiritual world. И мы хотим закончить это и стать квалифицированными для возвращения в But духовный we're мир. thinking we can adjust the material world in such a way that would be a nice, peaceful place. Но мы думаем, что мы можем так вот приспособиться к материальному миру, что здесь будет так мирно, тихо, спокойно, хорошо. But even if you can, which you can't, but even if you think you can, you still, old age, disease, death is waiting. И даже если вы сможете это сделать, когда вы не сможете, но даже если вы думаете, что вы сможете, все равно останется 4 проблемы: рождение, смерть, старость и болезни. Trying to make this world perfect is impossible. Пытаться сделать этот мир идеальным невозможно. It's like taking 50 dogs and putting them all together in one room. Это как взять 50 собак и поместить их в одну комнату. You're going to be peace there? Будет ли там мир? No, there we go. Нет, будет. The human beings become like dogs, worse than dogs. И люди, они становятся как собаки, хуже, чем собаки. At least dogs don't have homosex. По крайней мере, у собак нет гомосексуализма.
Okay, any other questions? Еще вопрос. Some people are born homosexual, okay, I can accept that. But then, the other side is, Krishna clearly says, I am sex life which is not contrary to religious principle. Некоторые люди рождаются гомосексуалистами, я могу это принять, но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я – это сексуальная жизнь для зачатия Не противоречащее не принципу. противоречащая религиозным принципам. Продолжу эту тему. So the nature has given a very intense pleasure in the sexual act. And because, I mean, if you do the sex life properly, then you have to take care of the children for 25 years or 20 years. И природа, она вложила очень сильное наслаждение в этот сексуальный акт, но после него появляется ребенок, и вы должны принять ответственность и заботиться о нем на протяжении But people want the 20 pleasure of лет. sex without taking the children. Но люди хотят наслаждаться сексом, не принимая потом ответственность. The example is given of the farmer with the chicken. Пример с фермером и курицей. The farmer has a chicken and it gives a valuable egg, but on the other side he has to feed the mouth of the chicken. У фермера есть курица, и она с одной стороны несет яйца, и это очень хорошо, а с другой стороны у нее есть рот, который ест. So he thinks, I know what I'll do. I'll cut the chicken in half and only keep the side that gives me the egg. И фермер думает, я знаю, что я сделал, я разрежу курицу пополам и оставлю себе только ту сторону, которая дает яйца. It doesn't work. Так не работает. Similarly, you want to have pleasure of sex life without being responsible, it doesn't work. Таким же образом, вы хотите наслаждаться сексом без принятия на себя ответственности, так не работает. Better be honest, a man or woman, have raise your children nicely, and then you begin to understand what actually is this sexual pleasure. Лучше быть честными, мужчиной и женщиной, завести ребенка, воспитать его, вырастить, и тогда осознать, какой же результат этой сексуальной That жизни. yeah, there's a pleasure there, but it's temporary. И да, там есть наслаждение, но оно временное. It's more prominent in the youth. When you're old, that same pleasure is not so prominent. Не постоянно. Оно более длительное в молодости, но когда вы стареете, то оно уже такое длительное. So, then the question will be, well, what is the purpose of life? И вопрос, какова же цель жизни? But most people think the purpose of life is, eat, drink, and be merry, and you can be happy in this world. But we don't say, we say no. You can't find happiness in this world. We don't say, Krishna said, that this world is temporary and full of misery. So don't try to make a permanent solution in the material world. И многие думают, что цель жизни завести семью хорошую, прожить так жизнь. Но мы говорим, нет, не мы говорим, а Кришна говорит. Кришна says. Духовное место полное страдание и временное. Что это место, оно полно страданий. И временное. Dukalayam means full of trouble, and a shashita, temporary. How can you live 100 years? How long can you live? То есть духовая полное страдание и шаша там временная. Like we're seeing in Poland, I guess you have here also this amber, they're selling amber. Sometimes the insect is in the amber for 40 million years. They find there's amber and there's an insect. It got trapped 40 million years ago. Мы видели этих торговцев Янтарем. Частичка янтаря и внутри насекомое, которое заключено там на протяжении 40 миллионов лет. But what is our lifespan? In 80 years, it's very small. Сколько длится наша жизнь? 80 лет, это очень мало. And the first teaching of the Bhagavad Gita, that you and I and all these kings, we've always existed in the past, now we're existing, in the future we'll also exist. И первое наставление Бхагавад-гиты какое, что я, ты, все эти цари, мы всегда существовали в прошлом, существуем сейчас и в будущем будем существовать. So the real purpose of human form of life is to inquire, Rathyatra Brahma Jigyasa, why do I suffer? Why is this life temporary? Why is there death is waiting for me?
И цель человеческой жизни — это задаваться вопросами, почему жизнь временна, почему я страдаю. So these things are all explained in the Bhagavad Gita. И все эти вещи объяснены в Бхагавад-гите. Just study this one book and you'll become very learned. Просто изучайте эту одну книгу, и вы станете очень ученым. Okay, now I think time is up. What are we doing next? Arti. Oh. Is it waiting for me? Yes, Yeah. little bit. Okay, Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Sohridas Trivikram Swami Maharaj ki. Jai. Hare Krishna. Jai Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, Jai Gaurani Jai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Jagannath. Jai Jagannath. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Punyavani Jaya Jaya Gaurachandri
Krishna Hare Krishna
What if I say, Namaste Narasimhaya?
Nayam Vishika Karmajoya Putrasitashi Shri Bhakti Siddhanta Sarita Koti Guru Parampara Ki Namacharya Shri Haridasa Koti Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Radha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Bhaktinath Shankunja Radharani Gaurang Ki Ravanam Ki Suram Ki Jagannath Ki Osi Devi Ki Bhakti Devi Ki Dhanavaya Bhaktivinoda Ki Gaur Premananda Om Ganesh Devi Sangha Hare Krishna. Hare Krishna everyone.